pale. You are in a department and you are doing what needs to be done in that department well. Uko katika idara na unafanya yale ambayo yatakana yatekelezwe katika idara hiyo vizuri. Because sometimes you may find people are in a department, people are in a position, but they are doing nothing. Wakati mwingi utapata kwamba watu wako katika idara, watu wako katika nafasi fulani, lakini hawafanyi kitu chochote. And if you try to go there to begin to help, they will hit you. Na ukienda hapo jaribu kuwasaidia, wataweza kukupiga. They will ask you, this one, who told you to be here? Watakuuliza, hii nani alikwambia uwe hapa? Who gave you permission? Nani alikupa ruhusa? This is my area of operation. Hii ni sehemu yangu ya kazi. And the person is doing nothing. Na mtu hafanyi chochote. You're trying to do something he doesn't want. Unajaribu kufanya kitu na hataki. That is not of God. Hiyo si ya Mungu. When we are loyal on your duty, you are also loyal to your boss. Wakati ambapo tuaminifu, tu wanyenyekevu katika kazi zetu na tu wanyenyekevu katika wakubwa. Demonstrate that a person is faithful. Jambo gani pia linaangazia kwamba what is faithfulness? Ama uaminifu. Next. Jambo lingine. It is taking full responsibility. Ni kuchukua kuwajibikia of what you have been given. Kwa kile ambacho umepewa. And what you have been assigned to. Na ile ambacho umeambiwa ufanye. Taking full responsibility. I hope you are writing. Taking full responsibility of what you have been given or what you have been assigned. Kuchukua uwajibikaji katika kile ambacho umepewa ama kile kazi ambayo umeambiwa ufanye. When you are given a responsibility, you need to learn to take care of that responsibility. Wakati umepewa wajibu, nitakana uwajibikie hilo jambo ambalo umepewa. And you take care of it well. Na unaishughulikia vizuri. Many people do not want responsibility, yet they want other things. Watu hawapendi majukumu lakini wanataka vitu vingine. They want honor. Wanataka heshima. They want money. Wanataka pesa. They want respect. Wanataka kutii. Yet they don't want responsibility. Na ile hali hawataki majukumu. If you are faithful, you will love responsibilities. Iwapo wewe ni mwaminifu, utapenda majukumu. Hey, if you are faithful, you will love responsibilities. Iwapo wewe ni mwaminifu, utapenda majukumu. Responsibilities from home. Majukumu kutoka nyumbani. Responsibilities in the church. Majukumu kanisani. Responsibilities at the workplace. Majukumu katika sehemu za kazi. And when either you have been given or you see things that need to be done, you do them well. Ama umepewa ama unaona kwamba kuna vitu havijafanyika vyema, utavifanya vyema. For example, kwa mfano, you come to church and the church is dirty. Unakuja kanisani na kanisa ni chafu. You're asking who are supposed to be cleaning. Utaanza kuuliza ni nani wanaopaswa wanafanya usafi. Just have not seen this. Washemasi sijaona haya. I see they are looking at me. Naona vile mnaniangalia. And for example, when we shall grow up and now we begin to employ people. Na wakati tutakuwa na tuanze kuajiri watu. That time is coming. Huo wakati unakuja. When God has blessed us. Wakati Mungu ametubariki. Then we begin employing people. Na tunaanza kuajiri watu. Now when we do that and the flow is that, some will say, the people who are employed, where are they? They have not cleaned. Wakati tukifanya hivyo alafu sakafu inakuwa chafu, watasema wala hata tumeandika wako wapi? Sakafu haijasafishwa. Friend, rafiki, when you become responsible and you see there is a need somewhere, you rise up and attend to it. Rafiki, wakati kunaajibika alafu unaona kwamba kuna jambo mahali fulani, unainuka na kuweza kulitekeleza. You do it, questions later. Utafanya maswali baadaye. The way police are taught. Jinsi ambavyo polisi wamefunzwa. Do what you have been commanded, ask questions later. Fanya kile ambacho umeamrishwa, uliza maswali baadaye. But many of us want questions first. Lakini wengi wetu tunataka maswali kwanza. As we want questions. Sisi tunataka maswali. If you don't get answers, you don't do it. Wakati usipopata majibu haufanyi. We must learn to accept responsibilities. It demonstrates that we want to grow. Lazima tukubali kwamba majukumu tunayopewa itakuwa inaangazia kwamba faithful people don't look for people to blame,
but they take responsibilities. Watu waaminifu hawaangalii watu kulaumu, lakini hao huweza kuchukua majukumu. Faithful people, they don't look for people to blame, but they take responsibilities. Watu waaminifu hawaangalii watu wengine kulaumu watu wengine, lakini hao wanaweza kuchukua majukumu au kujukumu. Whatever that is not working, they find a way to make it work. Kama kuna jambo lifanyike, hao watatafuta njia kufanya hilo jambo. That's a faithful person. If something is not working, he will find a way to make it work. Wakati kwamba kitu kitendeki vyema, atafanya jinsi njia ambapo kinaweza kutendeka vyema. The service has not begun. You don't see that wonder. What is happening? Ibada haijaanza. Utasimama pale na kusema, jambo gani linatendeka? You will consult. Utaweza kutafuta ushauri, je, tuanze? That's a faithful person. Huyu ni mtu mwaminifu. Next, what is faithful? What is to be faithful? Jambo lingine pia ni nini kuwa mwaminifu? What is to be faithful? Je, kuwa mwaminifu ni nini? It's excellency in delivering of your assignments. Ile hali ya juu ama hali ya kiwango cha juu katika kutekeleza kazi yako. Excellency in delivering your assignments. Hali ya juu katika kutekeleza kazi yako. Without external supervision. Bila msukumo wa nje. Daniel chapter 1. Danieli fungu cha 4. Danieli. Bible says, young men in whom there was no blemish, but good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge, and quick to understand, who had ability to serve, look at that, ability to serve in the king's palace, and whom they might teach language and literature of the Chaldeans. Vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na The king was looking for young men that could be taken and be trained for them to take responsibilities in the palace. Mfalme alikuwa akiangalia vijana ambao wangechukuliwa na waweze kufunza ili waweze kuchukua majukumu katika ufalme. And among other things that they were supposed to have, they were supposed to be people that can serve with excellence. Bali na yale mambo mengine ambayo walikuwa natakana wewe na watu ambao wanaweza kuhudumu kwa kiwango. Because the level of the king requires excellence. Sababu kiwango cha mfalme kinahitaji hali nzuri ya juu, vitu vya juu zaidi. Jesus is the King of Kings. Yesu mfalme. You are a king in his kingdom. Wewe ni mfalme katika ufalme wake. When you do his things, he requires excellence from us. Unapofanya vitu vyake anahitaji mambo ya kutenda vitu katika hali ya juu katika ufalme wake. You come to the time the temple was being built. God wanted people that were doing excellent work to do his work in the temple. Ukiangalia wakati kanisa lilipokuwa likijengwa kwamba Mungu alitaka watu ili waweze kufanya kazi katika hekalu. Kanisa. When you are faithful, you embrace excellence. Ukiwa mwaminifu unaweka hali ya kuwa na hekima ama werevu. When you are faithful, you embrace excellence. Ukiwa mwaminifu unapenda mambo ya werevu ama ya hekima. You do something excellently. Unafanya jambo vizuri sana. Not mediocre. Sio ovyo ovyo. Many of us are mediocre. Wengi wetu fanya vitu ovyo. Ask your friend, how long will you be mediocre? Uliza rafiki yako, je, tumekuchagua vitu mambo ya ovyo? Ovyo ovyo. Fanya tu vitu ovyo ovyo. And then we want to be on top. Alafu nataka kuwa juu. We want to be on top with the mediocre. Nataka kuwa juu na mambo ya ovyo. Look at me. Niangalie. We can't be on top with mediocre work. Hatuwezi kuwa juu na mambo yaliyo ovyo. Stool haisimami, inakaa hivi na imetengenezwa na mpendwa, imekaa hivi stool. Ukiweka vitu vinamwagika.
Simniangalie stuli naenda hivi imelema, imetengenezwa na mpendwa, amejazwa na roho, anakuja JCC. Pastor wake ni Pastor John. Akutengeneza wall ya nyumba, wall is tottering. Wall pia imeenda hivi. Wall imeenda hivi. Mlango haifungi. Na ikifunga inafunga na kelele. Ama mpaka usukume na nguvu. So every time you have to prepare strength to push the door. Na imetengenezwa na mpendwa, ameokoka na kuja JCC. Ambia mwenzako kazi mbovu waache. Kazi mbovu waache. Mwambie, mhubirie, mwambie kazi mbovu waache. Kazi mbovu. Mbovu waache. Mediocre. And that's why many believers are mediocre. Then we cover it with the spirituality. Alafu tunaifunika na mambo ya kiroho. You know we are spiritual. So don't go in many things. The grace is sufficient. For the power is made perfect in this weakness. When you are producing something, produce excellent work. You are selling things, sell good things. Unauza vitu, utauza vitu vizuri. You are doing any work, do it excellently. Unafanya kazi yote ifanye kwa ubora zaidi. You will never miss market. Hautakosa Church, you will not miss market. Hautakosa mahali pa kuuza. Because of excellence. Sababu ya ubora. Come to spiritual things, you are excellent in your service. Kuja mambo ya kiroho, unafanya mambo kwa hali iliyo bora zaidi. As a student, you are excellent in your work. Kama mwanafunzi unafanya mambo yaliyo bora katika kazi yako. Small children, you don't do another subject in another you are doing it in another book of another subject. Watoto wadogo hufanyi somo lingine katika kitabu cha somo lingine. I've been seeing it. I'm sharing with the students. Nimekuwa nikishiriki na wanafunzi. Na student anachora. Mimi nashiriki naye neno na yeye anachora. Sio anachora mimi. Students. Wanafunzi. Sasa unashindwa. Sasa wewe unachora vitu. Mimi nakufundisha neno. Sasa unachora nini? Hata uchori Mungu. Hata uchori shetani. Unachora tu vitu zako. At the end of the day, huyu mwanafunzi hakuna kitu amepata. And some of them do that even when the teacher is in class. Na wengi hufanya anafanya tu other things. Darasani, anafanya vitu vingine. No wonder when now a cut comes or an exam comes, it is hard because this person just doing their own things. Na ndiposa ninakuwa kwamba mtihani ukija hawafanyi vyema sababu alikuwa anafanya mambo yake. Let's learn to be excellent. Tujifunze kufanya vitu kwa ubora. Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego were chosen because of excellence. Danieli, Shadrach na Meshach waliweza kuchaguliwa sababu ya ubora zaidi. Have a touch of excellence in everything you do. A touch of excellence. Tap your friend, tell him, have a touch of excellence. A touch of excellence in what you are doing. A touch of excellence. If you are a tailor, make a cloth. Mtu atauliza nani alitengeneza hii? Na mimi niende kwake. Sio unatengenezea mtu nguo anashangaa. That will make people to come looking for you. Hiyo itafanya watu waanze kutafuta kuja kukutafuta wewe. Excellence attracts market. Ubora huweza kuitisha watu kuja. Excellence makes us to be rewarded. Ubora unafanya sisi tuweze kupewa thawabu. Excellence brings commendation. Ubora unaweza kupenda kwamba mtu aweze kukusimulia ama kuweza kukuzungumzia. You'll be recommended in a place because of your excellence. Utaweza kuzungumziwa sababu ya ubora wako. Because you're an excellent person. Sababu wewe ni mtu bora. So when people are faithful, wakati watu ni waaminifu, they do their assignments with excellence. Wanafanya kazi yao katika ubora. And they are not supervised. Na hawezi kwamba hawezi kuchungwa.
Majority of us, and I was sharing in the first service, majority of us, if somebody is not supervising you, you will not do something, and if you do it, you will not do it well. Wengi wetu wakati tunafanya kazi, nimeshiriki katika ibada ya kwanza, ni kwamba tunataka kuchungwa, na kama utaifanya peke yako hutaifanya. Somebody must be looking on your shoulder. Mtu lazima anakutazama katika shingo yako. Anakuangalia. Hata unauzia mtu mpaka kuwa na kuangalia, ndio usiibe hapo. Anakuangalia. Anakuangalia. Ama weka CCTV. Ndio ule. Amechukua, ameweka kwa mfuko. Fulani kuja, umechukua nini? Mimi sina kitu. Aya, kuja hapa, angalia, ndio hii. Ndio huyu, umechukua, umeweka hapa. Yani people have just to supervise you. Watu kwamba lazima wachungwe. Watoto mpaka uchungwe ndio ufanye chochote, uchungwe. Kwa class uchungwe ndio, na prefect atakuandika jina ndio unyamaze. Na prefect ananiangalia. Ataniandika jina. Fulani nyamaza, prefect anaangalia. When people ask to be supervised every time, one, it shows they are immature. Wakati watu kwamba lazima wachungwe kila wakati, inaonekana jambo la Being kwanza supervised shows immaturity. hali ya kuchungwa inaonyesha kwamba kutokomaa. Number 2, being supervised shows irresponsibility. Hali ya kuchungwa inaonyesha kwamba wewe si mwajibikaji. 3, being supervised shows that a person is not ready for growth. Kuchungwa pia inaonyesha kwamba mtu hayuko tayari kukomaa. It shows immaturity, Inaonyesha kutokomaa, irresponsibility, kutowajibika, not ready for growth. na hauko tayari kukua. When people have to supervise you, you are not ready to grow. Wakati watu kwamba lazima wakuchunge, hauko tayari kukua. As a single person, parents have to supervising you. Kama mtu ambaye hujaoa ama uelewa kwamba wazazi lazima wakuchunge. Paka kuchunge. Paka upewe saa ya kuja nyumbani. Saa moja uko umefika. Kwa sababu hauna nidhamu, unakutaka nyumbani saa 2, saa 3. Saa 4 ndio unagonga mlango. Odi. I cannot open for you. I can't. Mimi siwezi kufungulia, siwezi. I cannot. Siwezi. I'll tell you, go back where you came from. Nakwambia rudi pale umetoka. And in fact, if I forget, I will lock that gate at that time so that you don't enter. Na iwapo na lango kubwa nitalifunga kabisa kwamba na kufuli. And when you come in the morning, you explain where you came from. Na wakati ukija asubuhi utaelezea ulikuwa unatoka wapi. Don't be the type I see you to be responsible. Usiwe mtu kwamba watu lazima wawe kuchunge ndio uweze kuwajibika. A husband must supervise the wife. The wife must supervise the husband. Bwana lazima achunge bibi, bibi naye achunge mume. Where are you now? Uko wapi? So unapigiwa simu after 1 hour. Umetoka. After 1 hour unapigiwa simu. Uko wapi? Uko na nani? Haya. Mnafanya nini? JCC. Be mature. JCC. Grow to maturity. Mkue. Become responsible. Adibika. Don't be who must be supervised. Usiwe mtu kwamba lazima uchunge. Even when your boss is not there, work. Hata wakati mkubwa hayupo, fanya kazi. Even if your boss is not there, work. Wakati hata mkubwa hayupo, fanya kazi. Your parents are not around. In fact, do more than when they are around. Kwa hivyo fanya zaidi kama vile hawapo. Others will only do work in church when pastor is around. Wengine watafanya kazi kanisani wakati mchungaji yuko. And when he's around them. Na akiwa karibu nao. When pastor is not around, pastor yuko karibu, they don't do a good work. Hawatafanya kazi nzuri. Learn to be faithful by doing assignments without supervision. Jifunze kuwa mwaminifu kwa kufanya kazi bila kuchungwa. Tell your friend, don't wait to be supervised to do things. Don't wait to be supervised. Uchungwe ndio ufanye kazi. Kama uchungwe. Usipochungwa, utakata, utaenda kula vitu ya wenyewe. Wewe si ng'ombe. Wewe si mbuzi. Wewe si mnyama, wewe ni mwanadamu. Wacha hii tabia kutaka kuchungwa. Hallelujah. What is to be faithful? Je, kuwa mwaminifu ni nini? What is to be faithful? Je, kuwa mwaminifu ni nini? It is maximum deployment of resources available
to you. Ni mzuri wa ile rasilimali ambayo umepewa. Maximum deployment of resources available or given to you. Nzuri kabisa wa mali zote, rasilimali yote ambayo umepewa. Available or given to you. Ambayo iko ama ambayo umepewa. Resources here can be human resource. Rasilimali hapa inaweza kuwa hali ya binadamu. Resources here can be money. Rasilimali hapa inaweza kuwa pesa. Resources here can be material things. Rasilimali inaweza kuwa vyombo vyote kama mali ghafi. Chapter 20 verse 20. Just write it, you read it at your own time. 20 Acts. Matendo ya Mitume 20:20. God gives us so that we can deploy them well. Mungu anatupatia rasilimali ili kwamba tuweze kuitumia vizuri. The faithful are given more resources because of deploying the resources. Waaminifu wanapewa zaidi sababu ya kutumikia hiyo kutumia hiyo rasilimali vizuri. You want God to give you more resources? Nataka Mungu akupe rasilimali nyingi. Deploy them faithfully. Itumie vizuri. Church, you want God to give you more resources? Nataka Mungu akupe rasilimali nyingi. Already what you have deployed faithfully. Ile tayari uko nacho itumie vizuri. Next, what is to be faithful? Jambo lingine nini kuwa mwaminifu? Is doing what is right. Ni kufanya iliyo haki. I hope you're putting down. Is doing what is right. Ni kufanya iliyo haki. With all commitment. Na moyo wako wote. With consistency. Na kuweza kuendelea. And with conviction. Na pia ile hali ya doing what is right. Kufanya iliyo haki. With all commitment. Moyo wako wote. With the consistency. Na ile hali ya kuendelea. And with conviction. Na pia ile hali ya nia yako, nia njema. When a person is faithful, you will see them doing the right things. Wakati watu ni waaminifu, utaona kwamba wako haki au kweli. You are doing the right things at home. Unafanya iliyo ya kweli nyumbani. You are doing the right things at the place of work. Unafanya iliyo ya kweli katika sehemu ya kazi. As a businessman, a businesswoman, you are doing what is right in your business. Kama mfanya biashara wa kike au wa kiume, unafanya iliyo haki katika biashara yako. You are in an office, you are doing what is right in that office. Uko katika ofisi, unafanya iliyo haki ama ya kweli. You come to the church, you are doing what is right in church. Unakuja kanisani, unafanya iliyo ya kweli. But at the same time, you are doing it with commitment. Na wakati huo unafanya kwamba kwa kujitolea. You are sold out to it. Umeweza kujitoa kwayo. You are not dormant, you are active. Si kwamba umekaa tu hapo lakini unaweza kushughulika. But at the same time, there is consistency in what you are doing. Na kwa wakati huo ni kwamba unatekeleza hilo jambo kila wakati. Many people are not consistent beside not being committed. Watu wengi kwamba hawafanyi kazi kila wakati bali na kwamba wamejitolea. Luke chapter 18 verse 1 to 10. Luka 18:1 to 10. 18:1 hadi 10. A widow is committed to go and look for justice. Mjane ameweza kujitolea kwenda kutafuta iliyo haki. The widow is consistent in looking for justice. Huyo mjane yuko katika kila siku kumakinika kwenda kutafuta haki. The widow had she will get the justice. Mjane alikuwa na nia kwamba atapata haki. She was committed to look for justice. Alijitolea kwenda kutafuta haki. She was consistent looking for justice. Aliendelea kuitafuta haki. She was convinced that she will get the justice. Alikuwa ameweza katika nia yake kwamba atapata iliyo haki. No wonder she got the justice at the end. Ndio maana mwisho aliweza kupata iliyo haki mwishoni. Because of commitment, sababu ya kuweza kujitolea, consistency, kuendelea and conviction. Na kuweza kwamba katika nia yake kuamua. You are faithful, the three things they are always manifested in what you are doing and in your life. Iwapo wewe ni mwaminifu, hayo mambo matatu huweza kuonekana katika maisha yako. If you are a faithful person in this church, you will always be committed here. Wewe iwapo ni mwaminifu hapa kanisani, kila wakati utaweza kujitolea hapa kanisani. You be committed to the vision of this work. Utaweza kujitolea kuhusiana na maono ya kanisa hili. A committed person is always faithful. Mtu ambaye amejitolea kila wakati ni mwaminifu. Is always available. Kila wakati anapatikana. You cannot be committed to something and you are not available. Huwezi sema kwamba umejitolea na ile hali hauwezi patikana kwa hicho kitu.
You'll be there always. Utakuwa hapo kila wakati. You will not give excuses. Hautapeana visababu. I was tired, that's why I did not come. Nilikuwa nimechoka ndio maana sikuja. I was discouraged, that's why I did not show up. Niliweza kushusha moyo ndio maana sikuja. Visitors came, that's why I did not show up. Wageni walikuja ndio maana sikuja. No. La. You are committed. Umejitolea. You are consistent. Una mwelekeo wa kila siku. That's why you are moving on beside the challenges. Hiyo ndio maana unaendelea mbali na zile changamoto uko nazo. A vision needs commitment, it needs conviction, it needs consistent for it to be accomplished. Maono yanahitaji kujitolea, yanahitaji kuweza kuendelea, na yanahitaji kuwa na nia njema ili kwamba yaweze kutekelezwa. Committed to pray. Umeweza kujitolea kwa maombi. Committed to plan. Umeweza kujitolea kwa committed to execute the planning. Umeweza kujitolea kwamba uweze kutekeleza hilo jambo. Committed to give. Umejitolea kwamba kuweza kupeana. Committed to serve. Umeweza kujitolea kutumika. Then our vision is realized. Na wakati huo maono yanaweza kutekelezwa. What we want to do this year, we may not do it even as a church or even as families if we are not committed to it, if we are not consistent at it, if we don't have a conviction for it. Yale ambayo tunataka kufanya kama kanisa mwaka huu hatuwezi yatekeleza iwapo hatujajitolea, na iwapo hatutaendelea, na iwapo tutakuwa na nia ya kutekeleza.